Hello, my dear students. Am I audible? Am I visible? Just let me check. Hello. Hello. Tell me in the chat box. Am I audible? Am I visible? Again. I think. Yeah. Am I audible? Okay. Yes, perfect. Hi, Durga. Yes, I can see. Hello, Hemapriya. After a long time. I'm good. How are you guys? How are you, Durga? Hello. Hema, health எல்லாம் எப்படி இருக்குடா? Health எல்லாம் எப்படி போகுதுடா? Let me check. Hema, health எல்லாம் எப்படி இருக்குடா? Yes, perfect. So, Hema, health எல்லாம் எப்படி இருக்குடா? Health எல்லாம் ஓகேயா? Durga, fine, ma'am. So, yeah, I hope எல்லாமே சீக்கிரமா clear ஆகட்டும். Today only Today, okay டா. ஸோ ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்து இன்னைக்கா வந்திருக்கு. இப்போ ஓகேயா? அதோ இப்போவும் லைக் பிரச்சனை இருக்கா? இப்போ எப்படி போகுதுடா? Jenny, yes. Denny John. Hello, Denny. Hi, Denny. Hello, guys. After a long time, I'm seeing you all. Class, okay. No, ma'am. No. Hostel, ma'am. Monday onwards. Okay, where you join, Hema? You're taking partial drop, alle? You're taking partial drop. Are you taking partial drop, Hema? Hello, Ratika. Hi, Ratika. Yes, hello. Hello, Ratika. Hi, guys. Okay, so hostel at a hostel like என்ன கோர்ஸுக்கு ஜாயின் பண்ணிருக்கு ஹேமா? So what is your next plan? Partial drop. Okay. So partial drop na actually like complete 100% நீட்டுக்கு கொடுக்கு. Okay, just ஒரு like என்ன ஒரு நார்மலா like partial drop primaryயா வச்சுக்கோ. Okay, it's like okay partial drop. Okay, so ப்ராப்பராக கான்சென்ட்ரேட் பண்ணு. ஓகே, நீ ப்ராப்பராக கான்சென்ட்ரேட் பண்ணு. தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, உன்னோட எய்ம் இஸ் நீட்னா ப்ராப்பராக கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும். ஓகே ஸோ ஐ திங்க் வி கேன் ஸ்டார்ட். எடா எல்லாரும் இவ்வளோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கு, யாரும் சாட்டில் ஆக்டிவ் இல்லை. ஹலோ ராதிகா, ஹேமா அண்ட் டெனி. எஸ், டெனி, துர்கா அவங்க தான் இருக்கு. ஸோ லைக் எல்லாரும் சாட்டில் ஆக்டிவா இருக்குடா. என்னடா வாட் இஸ் திஸ்? எஸ் சௌஜன்யா. எஸ் ஐ டூ. எஸ். ஸோடா எல்லாரையும் தெரியும்டா, பிகாஸ் நீங்கள் எங்களோட ஃபஸ்ட்டு வி நீட் பேட்ச் இல்லை. ஸோ சௌஜன்யா, துர்கா, ஹேமா, ஹெப்சி, தக்ஷன், ராகவ், லக்ஷய், லைக் இன்ஃபினிட் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்குது, எனக்கு தெரியும். ஸோ நான் ஜஸ்ட் சம் நேம்ஸ் எல்லாம் மிஸ் பண்ணியிருக்கேன், பட் ஆனாலும் எனக்கு எல்லாரையும் தெரியும் பார்க்கும்போது. ஸோ யா, சிவா.
Shiva, Hema, Dakshin, and Grishma, Hamsini, and மிஸ் பண்ணியிருக்குன்னு தெரியும், பட் ஆனாலும் எஸ். So I think we can start the class. So we are starting from GOC. So we know that chemistry is actually 3 part divide பண்ணிருக்கு. Physical chemistry இருக்கு, organic இருக்கு, inorganic இருக்கு. So when you consider organic chemistry, okay, organic chemistry consider பண்ணும்போது, so organic chemistry consider பண்ணும்போது அதோட base chapter தான் GOC1, okay, GOC1, and it is very important, okay, organic chemistry consider பண்ணும்போது அதோட base important ஆன. So if organic chemistry strong ma'am, I will join on Monday ma'am. Okay, GOC எத்தனை நாள் போகும்? ஓகே, இன்னைக்கு GOCயோட ஒரு ஸ்ட்ராங் பேஸ், ஓகே, ஒரு இன்ட்ரோ மட்டும்தான் இருக்கும். ஸோ மேக்ஸிமம், ஸோ அண்ட் மேம் டுடே ஓகே ஹாஸ்டல்ல இருந்து வந்திருக்கு. ஸோ மண்டேல இருந்து ப்ராப்பராக கிளாஸ் பார்க்கணும். ஓகே ஹேமா, லைக் பார்க்க முடியும்னா பாருடா, லைக் பிகாஸ் இது அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் ஆன சாப்டர். ஓகே, எஸ்பெஷலி GOC எல்லாம் அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் ஆன சாப்டர். ஸோ எஸ், ஸோ ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி things. Hema, yeah. So GOC. So we know that physical chemistry order base chapter the mole concept. Okay. When you consider inorganic chemistry order base chapter the inorganic order. Yes, periodic table and periodic properties. Okay. So base chapters are very important. Base chapters in the foundation strong ஆன மட்டும் தான் உங்களுக்கு அதுல இருந்து build பண்ண முடியும். Okay. So guys, loading இருக்கா? Let me check. Guys, it's loading for me. இல்லடா, no, it is not loading. ப்ராப்பரா பார்க்க முடியுதுன்னு நினைக்கிறேன். எஸ் துர்கா, லோடிங் இல்லை. நோ, நத்திங், நோ பிரச்சனை. Okay, yeah. So today we are discussing about GOC1, and GOC1 and GOC2 is very important. Okay, GOC1 la mainly என்ன reaction like effect தான் படிக்குது. ஓகே, inductive effect, mesomeric effect, resonance effect, aromaticity, அதுதான் GOC1ல கவர் பண்றது. GOC2ல ஆக்சுவலி என்ன மெயினா படிக்கிறது தான் GOC2ல லைக் ரியாக்ஷன்ஸ். ஓகே, GOC2 ஆக்சுவலி ரியாக்ஷன் பேஸ்ட் மெக்கானிசம் எல்லாமே GOC2ல இருக்கு. ஆனா GOC1ல இருக்கிறது இஃபெக்ட் தான். ஓகே, டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் இஃபெக்ட்ஸ். ஓகே, எலக்ட்ரான் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இஃபெக்ட் தான் யூ கேன் see in GOC1. ஓகே, ஸோ GOC1 and GOC2 ரியாக்ஷன் மெக்கானிசம் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும். அண்ட் மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஸோ நீங்க இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன்னா, ஓகே, 2027 நீட்டு தான் உங்களோட எய்ம்னா, ஸோ நீங்கள் நோட் ப்ராப்பராக ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். ஓகே, நோட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, ஸோ நோட் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்டா? ஸோ நோட் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது ஸோ உங்களுக்கு என்ன physical chemistry, inorganic, organic எல்லாமே different note நீங்க எப்படி வேணாலும் எழுதலாம். So organicல உங்களுக்கு reaction mechanism note is very important. Okay, reaction mechanism note is very important. Reaction mechanism இது செப்பரேட்டா ஒரு நோட் இருக்கணும். ஓகே, reaction mechanism and reaction mechanismத்துல இதோட SN1 reaction mechanism, SN2 reaction mechanism, அதுவும் இல்லாம different reaction mechanism. Hello Ashika, good evening. Yes da, எல்லாரையும் தெரியும். நீங்க என்ன first students தானே, like first batch தானே. So obviously first batchனா எல்லா டீச்சர்ஸ்க்கும் ரொம்ப precious தான். So students, okay, yeah. So yes, reaction mechanism ரொம்ப important. And second point, okay, second நீங்க ஒரு note keep பண்ணணும். அது எதுக்காகனா named reactionக்காக. Okay ma'am, named reaction I will write first named reaction. Okay, so we know that different organic chapters are there. So in the different organic chapters la நீங்க எப்படி named reaction. Hello Asad, good evening Asad. Ali Khan, yes, hello Asad. So yes, Asad ஒரு long break க்கு அப்புறம் தான் பார்க்கறது. Asad, hello Asad. Yes, how are you? Yes, I'm good. How are you டா? எப்படி இருக்கு? ஸோ எஸ், நெக்ஸ்ட் பிளான் என்ன, இப்போ என்ன பண்ணிட்டு இருக்கு? ஸோ நீட் 2027
preparation இல்லனா result wait பண்ணியிருக்கா? அசத் actually 12th student இல்லடா? அசத் 12th student அல்ல? Yes, fine ma'am. So, named reaction க்கு ஒரு separate book இருக்கணும். அது organic ஓட book, okay? Organic reactionல எப்படி book keep பண்ணணும்? Okay, name reaction mechanismத்துக்கு ஒரு book and named reactionக்கு ஒரு book and அது மட்டும் இல்லாம SN1, SN2, elimination reaction, addition reaction. So, SN1, SN2 means SN2. So, SN1 means complete SN1 reaction in the note la irukano. Okay, complete SN1 reaction. So, we know that different chapter la different SN1 reactions irukku. Okay, adu madri like different chapter la different SN2 reaction. Okay, so on the SN1 reaction and SN2 reaction ellame என்ன ஸோ லைக் ஒரு நோட் புக் எடுத்து அதோட பேக் சைடில் இருந்த SN1 அண்ட் ஃப்ரண்ட் சைடில் இருந்த SN2 அண்ட் இன் பிட்வீனில் அடிஷன் ரியாக்ஷன் அண்ட் லைக் எலிமினேஷன் ரியாக்ஷன் அது எல்லாமே செப்பரேட்டாக எழுதணும். ஓகே, ஸோ SN1 ரியாக்ஷன் இருக்கணும், SN2க்கு ஒரு புக். ஓகே, உங்களுக்கு முடியும்னா SN1க்கு ஒரு புக்கு. ஓகே, சின்ன புக் போதும். ஓகே, ஸோ இல்லாமல் பெரிய புக் அப்படி வேண்டாம். ஸோ சின்ன குட்டி புக். ஐ ஜாயின். ஹே ஹலோ அஷிகா. எஸ், அஷிகா ஜாயின்ட் வெற்றி பேட்ச். எஸ், அஷிகா வெற்றி பேட்ச் எப்படி போகுது? சூப்பரா போகுதுல்ல? எஸ், சூப்பரா போகுதுல்ல வெற்றி பேட்ச்? எஸ். So here you can see SN1 க்கு ஒரு book, okay, ஒரு குட்டி book and SN2 reaction க்கு ஒரு குட்டி book, addition reaction and we know that elimination reaction. So அதுக்கு எல்லாமே ஒரு செப்பரேட் ஒரு 100 pages ஓட புக் இருந்தா கொஞ்சம் கூட யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஸோ நீங்க ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்? ஸோ எஸ் மேம், நான் இப்போ இந்த சாப்டர்ல தான் இருக்குது. ஸோ அதுக்கப்புறம் நேம்டு ரியாக்ஷன் எல்லா சாப்டரும் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நேம்டு ரியாக்ஷன்ஸ் எல்லாமே ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். அப்படி இல்லை. ஸோ நீங்க இப்போவே நேம்டு ரியாக்ஷன்ஸோட புக், ஓகே, புக் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க, ப்ராப்பரா புக் எழுதுங்க. ஓகே, ஸோ நேம்டு ரியாக்ஷன் டெய்லி ஒரு 15 to 20 minutes நீங்க நேம்டு ரியாக்ஷனுக்காக ஸ்பெண்ட் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஆர்கானிக் சாப்டர் படிக்கும் போது நீங்க இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே ஞாபகத்துல வச்சுக்கணும். அண்ட் இது எல்லாமே என்ன நோட்டா இது இந்த கான்செப்ட் எல்லாமே வச்சு நோட் ப்ராப்பரா மேக் பண்ணணும். தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இட்ஸ் ரியலி ஆசம் மேம். Yeah, I know. So we can start. So now we are starting GOC, that is General Organic Chemistry 1. So before that, I want to ask a question. What is a chemical reaction means? Enna oru chemical reaction na enna? What is a chemical reaction? Chemical reaction. What is a chemical reaction? Enna oru chemical reaction na enna? Can you tell me? Yeah, sure. What is a chemical reaction? What is a chemical reaction? Do you have any idea what is a chemical reaction? Hello, Chandramohan. Hi, Chandramohan. What is your name? Your real name is Chandramohan only or any other name? Hi, Sankita. Bond making, bond breaking. Yes. So, we know that chemical reaction means obviously reactants react to form product. Okay, reactants react to form products. That is Vinita Yadav. Yes, Vinita. Yes. Where are you from? You are from Andhra, Telangana. Yes. So chemical reaction means yes, this products will form. Okay, reactants will form. Reactants will form products. How a reactant will form product? How a reactant will form product? So main thing is bond breaking and bond making. Okay, so eppadi nadakku oru reaction, eppadi oru reactant product ah marum. So main you can see that what is it is reactant. That means bond breaking and bond formation. Okay, first bond will break, then new bonds will form. Okay, bond formation. So first you can see bond breaking and then you can see new bond formation. Okay, new bond formation. That is actually chemical reaction. That is actually Andhra ma'am. Okay, that is actually chemical reaction. Okay, so reactants order bond will break. Okay, and new bonds will form and you will get
products. Okay, you will get products. Okay, so guys, for reaction, or a reaction proper nadakanuna, so in a proper medium is necessary. Okay, medium is necessary. So when you consider medium, okay, so there are different type of medium, like two type of medium. Okay, so medium is necessary for a reaction. Okay, medium is necessary for a reaction. So there are two different type of medium. One is polar medium. Polar medium. So instead of polar medium, we can say that polar solvent. Okay, it is actually solvent. So we can say that it is solvent. Polar solvent and non-polar solvent. Non-polar solvent. Polar solvent and non-polar solvent. Okay, so when you consider a reaction, or a reaction nadakanona, just not, it required a medium also. Okay, so in a reactant mattu irundha podadu, medium is also necessary for a reaction. Okay ma'am, daily how many hours this session will happen? So this session is actually bridge course madri. Okay, so idhula basic things தான் இருக்கும். So chemistry oda basics, biology oda basics and physics oda basic இருக்கும். So yes, what daily 2 hours. Okay, evening 6 to 8. Okay, evening 6 to 8 தான் இந்த batch oda இந்த session class நடக்கும். Okay, so here you can see medium என்ன, so two different medium is necessary. Okay, any of the medium. Okay, some reaction ku polar medium da venu and some reaction ku non polar medium is necessary. Okay, that depend on reaction. Okay, this medium enna oru reaction depend pannittu da medium irukum. Okay, so I hope it's clear. Then reactant product. Okay, so in this session we are just discussing about bond breaking. Okay, in this session we are discussing about bond breaking. Bond breaking. Bond breaking. Okay, so what is actually bond breaking? Bond breaking is simple, it's just breaking of bond. So when you consider bond breaking means, okay, what is bond breaking means? Bond breaking means there are two different type of bond breaking. Okay, there are two different type of bond breaking. One is homolytic bond breaking and another one is heterolytic bond breaking. Okay, one is homolytic bond breaking, another one is heterolytic bond breaking. What is homolytic bond breaking or homolytic cleavage nu sollalam? Okay, or heterolytic cleavage from the name. Okay, so it is evident that from homolytic means something is similar. Okay, so homo means similar. Okay, so what is homolytic bond breaking? What is homolytic bond breaking? Homolytic bond breaking. What is homolytic bond breaking ada? What is homolytic bond breaking? What is homo? Same, yes. Homo means same. Yes, very good. So what is homolytic bond breaking? So here we can make a bond. Okay, A and B is making a bond. A and B is making a bond. This is the bond. Here A is sharing one electron and B is also sharing one electron. Okay, so A is giving one electron and B is also giving one electron, or we can say A is sharing one electron and B is also sharing one electron. While bond breaking time, so just a second now. Okay, yeah. Yeah, it is correct only. This is my R, this is my E, this is my A, this is my K, this is my ING, this is my R. This is my R, this is my E, this is my A. Durga.
Yeah, this is my R ada. This is my R. This is my E. This is my A. This is my K. This is my ING. Okay? Yeah, it is correct only. It's like R look like E. Yeah, I know. If you want R, this is, I will show you my R. This is my R. Okay? So, yeah, it's look like E only. So, yeah. This is my R. Okay? So, if you want, I will write my R here. This is my R. Okay. So, yeah, come on now. So, in the bond break ஆகும்போது what will happen? In the bond break ஆகும்போது என்ன நடக்கும்டா? It's very simple. A is sharing one electron அல்ல, and B is also sharing one electron. So, in the bond break ஆகும்போது so, in the A oda one electron, A will take, and B oda one electron என்னடா B எடுக்கும். Okay. So, என்ன proper என்ன electron displace, distribution நடக்கும். Okay. So, equal distribution of electron. Okay. Here you can see equal distribution of electron. Equal distribution of electron. Okay, equal distribution of electron. Okay, equal distribution of electron you can see in homolytic cleavage. So bond break ஆகும்போது என்ன share பண்ணி இருக்கிற அந்த 1 electron என்ன திருப்பி A is sharing 1 electron. அப்போ bond break ஆகும்போது அந்த A ஓட 1 electron யாருக்கு கிடைக்கும்? A க்கு கிடைக்கும். And B ஓட 1 electron B க்கு கிடைக்கும். That is actually homolytic bond breaking. I hope it's clear. Clear அல்லடா? Clear அல்ல? Any doubt? Clear அல்ல? Any doubt? Any doubt? Durga, Ashika. Equal distribution of electron. That is actually homolytic bond breaking. I hope it's clear. Yes. So here you can see bonding sigma electron. Okay. And one more point I want to write here. Homolytic la what you can see in a sigma bonding la da in a breaking nadakum. Okay. Sigma bonding la da breaking nadakum. So sigma bond la da breaking irukum. And medium, I already mentioned that medium is necessary. What type of medium we can use here? That means polar or non-polar. What type of medium we can use here? What type of medium we can use here? What type of medium we can use here? Homolytic, polar or non-polar? Polar or non-polar? Ma'am, this is NEET 2027 eligibility criteria for a 50%. Yes, obviously, Ada. 50% PCB going to increase. I'm not getting your doubt. What is this? NEET 2027 eligibility criteria of 50%. Okay, your 12th mark. Your 12th mark. So, Sankita, I think till now 50% தான் இருக்கு. ஸோ இது வரைக்கும் ஒரு ப்ராப்பராக லைக் என்டிஏ கிட்ட இருந்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷனும் இது வரைக்கும் வரல. ஓகே, இப்போவும் 50% தான் இருக்குது. இது வரைக்கும் என்டிஏ கிட்ட இருந்து லைக் அதில் சேஞ்ச் இருக்குன்னு ப்ராப்பராக ஒரு நோட்டீஸ் இது வரைக்கும் வரலடா. ஓகே, யா. So here you can see AB, so equal distribution of electron. So here you can see sigma bond la da homolytic or heterolytic bond breaking irukku. And second point, okay, so enna medium we can use here? Okay, which type of medium? That means polar or non-polar. Which type of medium we can use here? So, and what will be the product? Okay, so here I am writing product. Okay, first I will write product. So என்ன ப்ராடக்ட் இங்க யூஸ் பண்ணலாம், எந்த ப்ராடக்ட் இங்க யூஸ் பண்ணலாம்? I mean, what will be the product? What will be the product of homolytic bond breaking? What will be the product of homolytic bond breaking? So it's very easy, ada. So இந்த எலக்ட்ரான் கிடைக்குதுல்ல, so A க்கு A free radical and B free radical. That means we can say that for homolytic bond breaking we will get, okay, we will get என்னடா free radicals. Okay, product என்ன? Product is
free radical. Free radical. So the product will be free radical in homolytic cleavage. Okay, homolytic cleavage la product enna free radicals na. And next point in a sigma bonding la da you can see this bond breaking. And medium, tell me what will be the medium of homolytic bond breaking. Tell me the medium. Medium. What will be the medium ada? Medium enna? Polara, non-polara. Polara, non-polara. Enna medium ennada? Polar medium non-polar medium. So here you can see the product is actually neutral. Okay, the product is actually neutral. So I will write the product is actually neutral. Okay, the product is neutral. So here we can use which type of medium? We can use non-polar medium. Very good, non-polar medium. Okay, non-polar medium da enada homolytic bond breaking la use pannum, because enada product we will get a neutral product. Okay, neutral product means there is no charge. Okay, neutral means there is no charge. So when you consider cation and anions, so what is the speciality of cation and anions? Cation and anions la charge irukum. Okay, so cation la enna positive charge irukku, anion la enna negative charge irukku. Okay, so but when you consider neutral molecule or neutral, idu oru neutral la. Okay, free radical nu sollumbodhu that is actually neutral. Okay, and adukku enna and adukku thevayana medium is actually non-polar medium. Okay, we can use non-polar medium for homolytic bond breaking. I hope it's clear. Clear allada? Any doubt? Any doubt? Any doubt? Okay, so here you can see bonding sigma electrons are equally distributed between bonding atom so that electrically neutral intermediates are formed. Okay, inga form pandra intermediates eppadi irukuda? It is actually electrically neutral intermediates. Okay, it is electrically neutral intermediates. That means no doubt, ma'am. Okay, so electrically neutral intermediate means there is no charge. Okay, there is no positive charge, negative charge, nothing. Okay, it's neutral only. Okay, so I hope it's clear. Then we are moving to next, that is heterolytic cleavage. Okay, heterolytic cleavage. Heterolytic cleavage na enna? Heterolytic bond breaking or heterolytic cleavage. Heterolytic bond breaking or heterolytic cleavage. Okay, so what is heterolytic bond breaking or heterolytic cleavage? So here I am taking A and B. Okay, A and B same. Okay, so A is sharing one electron, B is sharing one electron. A is sharing one electron and B is sharing one electron. Then what will happen, Dada? So while bond breaking time, what you will get? What will be the product? It is heterolytic bond breaking. Hetero means it's an unequal distribution. Okay, we know that homolytic cleavage means it is equal distribution of electron. So what is heterolytic bond breaking means? Unequal distribution of electrons. Ions, yes, very good. You will get ions. Okay, so mainly in the heterolytic bond breaking work agradhu electronegativity oda base la da. Okay, electronegativity oda base la da. So here I am writing the electronegativity of A is more than electronegativity of B. Electronegativity of A is more than electronegativity of B. What is electronegativity, Ada? What is electronegativity? Tell me, what is electronegativity? What is electronegativity? It is the ability of an atom to attract shared pair of electron. So share பண்ணி இருக்கிற electrons
attract பண்ற ability, that is actually an electronegativity. Okay, so here you can see electronegativity of A is more than electronegativity of B. Okay, electronegativity of A is more than electronegativity of B. Then what will happen? Simple. யாருக்கு attracting power is more? Obviously A க்கு தான் attracting power more. So இந்த 2 electrons A will attract. Okay, then what will be the product? What will be the product? A minus B plus, because B given one complete electron. Okay, B gives one complete electron. Okay, the ability to attract shared electron. Yes, so B என்ன ஒரு complete electron donate பண்ணிருக்கு. So B is positive and A is negative. Okay, I hope it's clear. So what you will get? You will get the product is actually ions. Okay, the product is actually ions. Very good. So here I will give you one example. Okay, so I am taking carbon, some other bond, and this is one group G bond. The speciality of G is more electronegative. Okay, G is more electronegative. So G electronegativity is more than carbon. கார்பனோட electronegativity. Okay, G ஓட electronegativity கார்பனோட electronegativity compare பண்ணும்போது G ஓட electronegativity is more. Okay, then what will happen? What will happen? So what will be the product? What will be the product? Tell me, what will be the product? What will be the product? C plus G minus. Okay, C plus, Sangeeta is saying C plus G minus. Okay, so correct answer. So you will get C plus G minus, because G is accepting one electron, carbon is giving one electron. So C plus and G minus. Okay, I hope it's clear. Then I will give you one more condition. Okay, one more like reaction. So here also carbon with G. Here the electronegativity of G is less than electronegativity of carbon atom. Okay, so electronegativity of G is less than electronegativity of carbon atom. So okay, electronegativity of G is less than electronegativity of carbon atom. Okay, so yeah, so what will be the product? 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 So everyone quickly smash the like button. I want to see 50 likes. Everyone quickly smash the like button. Now it is. Come on guys. Come on, conjuice. So what will be the product? C minus. Very good, Ashika. Yes, C minus and G plus. Okay, C minus and G plus. Here also you will get carbocation. Okay, here you will get carbocation and here you will get carbanion. Okay, here you will get carbanion and here you will get carbocation. I hope it's clear, carbanion and carbocation. Okay, here this is carbanion and this is carbocation. I hope it's clear. Clear allada? Yaddacha doubt. So my next question is medium. What is the medium for heterolytic bond breaking? What is the medium
required for heterolytic bond breaking? What is the medium required for heterolytic bond breaking? Polar solvent, okay? So I'm writing polar solvent, that is correct. May I know the reason? Polar solvent. Polar solvent. What is the reason why we are using polar solvent? Why we are using polar solvent here? Why we are using polar solvent? Why we are using polar solvent? So I will tell you the reason. So here we know that carbon, when you consider carbon, okay? So carbon, so polar solvent, yeah, water is a polar solvent molecule. So I am taking H plus O minus and C H and group CHH. Yeah, this is positive. Okay, this is carbocation. Just assume that it is a carbo. Stabilization. Yes, stabilize the. Yes, very good. Stabilize the iron. Okay, to stabilize the iron. Just a second. Yeah, to stabilize the iron. Very good. That is correct, Sankita. So stabilize eppadi pannu iron, stabilize eppadi pannu. So here you can see carbon positive. Okay, here you can see carbon positive. So carbon positive means when you consider a neutral molecule and a charged molecule is less stable than neutral molecule. Okay, so that means neutral molecule is more stable. Okay, neutral molecule eppadi irukumda, it is more stable. So here you can see this is a charged molecule. Okay, charged molecule means carbon mele eppadi irukku or positive charge irukku. Okay, so that means electron density is less. Okay, carbon enna already oru electron donate pannirukku. Okay, one electron donate pannirukku. So இங்க என்னடா electron density கம்மியா இருக்கும். Okay, clear ஆ? electron density எப்படி இருக்கும்? கம்மியா இருக்கும். So எப்படி stabilize பண்ணும்? So it's iron. So இங்க என்ன இருக்கு? Oxygen மேல negative charge இருக்கு. Oxygen மேல negative means it is electron density அங்க ஜாஸ்தியா இருக்கு. Okay, electron density ஜாஸ்தியா இருக்கு. So அப்போ என்ன பண்ணும்? So I'm just writing CH3 positive. Okay, CH3 positive. அப்போ என்ன நடக்கும்னா, so இங்க oxygen வரும். Okay, so hydrogen stabilize பண்றதுக்காக, so carbon stabilize பண்றதுக்காக hydrogen oxygen negative, again another oxygen hydrogen oxygen negative. So இங்க carbon எப்படி இருக்கு? carbon ஒரு positive, that means cation ஆ இருக்கு. Okay, carbocation formula இருக்கு. So இங்க oxygen எப்படி வரும்? அந்த கார்பன் C plus நியூட்ரலைஸ் பண்றதுக்காக இல்லனா ஸ்டெபிலைஸ் பண்றதுக்காக, சோ இந்த கம்ப்ளீட் அயோனை ஸ்டெபிலைஸ் பண்றதுக்காக யாரு வருதுடா? O minus. Okay, so stabilize பண்றதுக்காக தான் என்ன polar solvent we are using. Okay, எதுக்காக polar solvent யூஸ் பண்றாங்க? To stabilize the product. Okay, to stabilize the ions. I hope it's clear. So why we are using this? To stabilize the ions. Stabilize the ion. Clear allada? Any doubt? So we are using polar solvent here, and this is the important point. Okay, this is the point: heterolytic bond breaking or heterolytic cleavage, and avladha. So bond inga bonding nadakum. You can see in this bond breaking in sigma electrons. Okay, sigma electron is transferred to any one of the atom such that
charged intermediates, okay, charged intermediates are formed, okay, charged intermediates are formed. That means carbocation, carbanion, illana cation, anion, edachu charged intermediates will form. Clear? Any doubt? Clear? Clear? Clear. Okay. Set. Then this is the important point. So first one is any covalent bond can break both homolytic and heterolytic manner. Okay. When you consider எந்த covalent bond எடுத்தாலும் அதில homolytic break பண்ணலாம் என்னால heterolytic mannerல break பண்ண முடியும். Second is heterolytic bond breaking takes place in polar solvent. Okay, heterolytic bond breaking எப்படிடா polar solventல தான் நடக்கும். ஆல்ரெடி அதோட explanation சொல்லி இருக்கு. Okay, and next is homolytic bond breaking takes place in gaseous phase or in non-polar solvent. Okay, non-polar solvent or in gaseous phase la dhaan nadakkum. Okay, and next is bond energy. What is bond energy? So minimum energy required to break the bond. Okay, break the bond in homolytic cleavage. Okay, in homolytic cleavage la like break பண்றதுக்கு தேவையான minimum energy is actually என்ன bond energy. Okay, I hope it's clear. So next we are discussing the electron displacement effect. Okay, so electron displacement effect. Okay, so before that I will give you one question. Do it. Do one question. Heterolysis of propane gives option A methyl and ethyl free radical, option B methyl carbocation and ethyl free radical, option C is methyl anion and ethyl carbocation, option D methyl free radical and ethyl carbocation. So tell me, what is the correct answer? Come on guys. இது என்னடா எனர்ஜியே இல்ல. ஏன்னா what is the correct answer? Heterolysis of propane. So propane and heterolysis. Come on Ashika. Chandramohanோட பேர் என்ன? I forgot your name. Sankita correct answer எல்லாம் சொல்லியிருக்கு. Stabilize the formed ions. Come on answer சொல்லுடா. சீக்கிரமா answer சொல்லு. Come on guys. What is the correct answer? So heterolysis oda product enna? Okay, that is important. Okay, heterolysis oda product enna da? So I am writing here homolysis and heterolysis. So what is the product of homolysis? Homolysis oda product enna da? Homolysis oda product is actually free radical. Free radical. And heterolysis oda product enna? Ions. Maybe carbocation, carbanion or any other anions, cations ellame இருக்கும். Okay, ions தான் heterolysis ஓட product. Okay, just check. இது heterolysis தான் and propane தான். So methyl and ethyl free radical. So heterolysisல என்ன கிடைக்கும்? Heterolysisல ions தான் கிடைக்கும். Free radical இல்ல. Free radical எங்க கிடைக்கும்? Homolysisல தான் கிடைக்கும். So this is not the answer. Methyl carbocation and ethyl free radical. Again என்ன free radical வருது. This is not the answer. Next, methyl anion and ethyl carbocation. Methyl anion
carbocation and ethyl carbocation. Yes, this is the correct answer. Methyl free radical. Here also you can see free radical. So free radical enga kadikadu? Hydrolysis la you can see free radical. So correct answer is option C. Okay, option C is the correct answer. Yeah. Then we are moving to electron displacement effect. Just a second. Electron displacement effect. Displacement effect. So electron displacement effect la mainly two different type of effects da irukku. One is permanent effect, another one is temporary effect. Okay, so first one is temporary effect and another one is permanent effect. Permanent effect. First one is first one is temporary effect, another one is, so I will write effect also here. Effect. So temporary effect la two different type of effects irukku. One is inductive effect. Inductive effect. Another one is mesomeric effect. Inductive effect or electromeric effect. Sorry. Electromeric effect. Inductive illa inductomeric effect. Inductomeric effect and electromeric effect. So when you consider electron displacement effect, so electron displacement effect la main two type of effects la irukku. One is temporary effect, another one is permanent effect. So permanent effect is very important. Okay, temporary effect ungalku NEET syllabus la illa. So permanent effect is very important. So permanent effect la so ungalku padikka vendiya first effect da inductive effect. Inductive effect. Inductive effect. And next is the mesomeric effect. Mesomeric effect. And this mesomeric effect is also called resonance effect. So I will write resonance effect also. This mesomeric effect is also called resonance effect. Resonance effect. And third one is, just a second, I will write here. Third one is, inductive effect, mesomeric effect and hyperconjugative effect. Okay, conjugative, hyperconjugative, conjugative, hyperconjugative effect. Okay, so here you can see permanent effect da ungalku NEET syllabus la irukku. So in the permanent effect la important aanadhu da inductive effect, mesomeric effect. So this mesomeric effect also called resonance effect and hyperconjugation. I hope it's clear. Edaachu doubt irukka? So here you can see electron displacement effect two classify pannirukku, temporary and permanent effect. Permanent la inductive. So inductive effect represent pandrathu using letter I. Okay, and resonance effect R illana resonance effect also called mesomeric effect. So M nu represent pannala and hyperconjugation H. Okay, clear? Okay, so this is actually permanent effect and that is temporary effect. Temporary effect, electromeric effect and inductomeric effect irukku. Okay, so that actually NEET syllabus la illa. Okay, I hope it's clear.
So idile important aanadu, okay, idile important aanadu da resonance effect, okay, resonance effect da like important aanadu, okay. So here you can see resonance effect, and next is hyperconjugative and inductive, okay. So mainly எடா carbocation இல்லனா carbanions ஓட stability தான் உங்களுக்கு check பண்றதுக்கு இந்த type of questionsல வரும், okay. So mainly carbocation and carbon free radical or carbanions ஓட stability check பண்றதுக்கு தான் இந்த ஒரு கான்செப்ட்ல இருந்து question வரும். And you can see ஒரு 10 years PYQ பார்க்கும்போது more than question, sorry ma'am, network issue, okay. So yes, ஒரு 10 years question paper பார்க்கும்போது you can see that more than 5 times, okay, more than 5 times இந்த கான்செப்ட்ல இருந்து question வந்திருக்கு, okay, more than 5 times இந்த same கான்செப்ட்ல இருந்து question வந்திருக்கு. Stability, okay, carbocation carbanion stability related question வந்திருக்கு. And this GOC is very 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 important, okay. So yes, first we are discussing, okay. So first most important illa least important la irundhu start pannala. So that is inductive effect. So inductive effect enna I effect, okay. I effect enna normally sollum, okay. So yeah, so yes, I effect, I effect, I effect. So what is inductive effect? So inductive effect la ஒரு I group attach பண்ணியிருக்கணும், okay. So where you can see inductive effect and the I group attach பண்ணியிருக்கிற அந்த இந்த molecule la மட்டும் you can see inductive effect, okay. So when you consider inductive effect is a permanent displacement of sigma electron, okay. So இது pi electron இல்ல sigma electron ல மட்டும் you can see this electron displacement, okay. Pi electron நம்ம consider பண்ணாது inductive effect ஓட isல we are just considering what sigma electrons, okay. We are just considering sigma electrons. So in a covalent bond, because of any atom or group is known as inductive group. Normally என்ன இருக்கணும்னா ஒரு inductive group attach பண்ணி இருக்கணும், okay. That means ஒரு I group attach பண்ணி இருக்கணும், okay. So I will show you. So yes, so when you consider inductive effect is classified into two types. One is minus I effect, another one is plus I effect, plus I effect, minus I effect, and another one is plus I effect. What is minus I effect? 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 Obviously and the minus I group attach பண்ணியிருக்கணும். So I will explain what is minus I effect. So just assume that carbon ஓட ஒரு 4 group இருக்கு, okay. Carbon ஓட ஒரு 4 group இருக்கு, and here in the carbon group மேல a G group is attached. What is a G group or G atom? Okay, what is the speciality of that G atom or G group? That is actually minus I group, okay. It is actually minus I group. Now what is actually minus I group means? It is electron withdrawing group, okay. Minus I group means electron withdrawing group, okay. It is electron withdrawing group, okay. So Ashika, I think yeah, minus I group means it is electron. What is electron withdrawing group means? It will accept electron, okay. It will accept electron, not completely, okay. When you consider minus I effect, அது complete electron என்ன accept பண்ண மாட்டா, okay. Complete ஒரு electron என்ன take பண்ண மாட்டா. It's just என்ன electron displacement மட்டும்தான், okay. Proper electronக்கு ஒரு position இருக்கும், அந்த positionல இருந்து கொஞ்சம் displace ஆகும், okay. கொஞ்சம் displace ஆகும், இல்லாம கம்ப்ளீட்டா என்ன அந்த எலக்ட்ரான் அங்க இருந்து போக மாட்டேன், ஓகே. கம்ப்ளீட்டா எலக்ட்ரான் டொனேட் பண்ண மாட்டேன், அக்செப்ட் பண்ண மாட்டேன், just displacement, okay. You can see a displacement of electron. So we know that so here you can see the electron bond is there. So electron bond means like one
electron is sharing, okay? Bond means electron is sharing, okay? In between C and G, okay? Carbon and a group. So, normally in every electron. So, C is sharing one electron and G is also sharing one electron. So, on the electron center le okay? So, electron bond. So, on the bond order center la and the electron, 2 electron irukkanum. But you can see here, G oda pakkathila da electron irukku, okay? G oda pakkathila da electron irukku, okay? G oda, because, why? Because G is a electron withdrawing group. Why? Because G is a electron withdrawing group. I hope it's clear. G is a electron withdrawing group, okay? So, appo enna nadakunda G oda, because G and electron withdraw pannu, okay, attract pannu, okay. So what will happen? G and in the electron and G oda pakkathila da irukku. So because it's a minus I group and electron withdrawing. I hope it's clear. So G is actually electron, okay. G is actually attracting electron, okay. So complete electron kadakala, but partially electron kadachirukku, okay. Complete electron kadakala, but partially electron kadachirukku. So we can say that G is partially negative, okay. G is partially negative, okay, because it's electron withdrawing group. So electron partially accept pannirukku. So that means it is partially negative. So when you consider this carbon is also partially positive. Okay, this carbon is actually partially positive. Why? Because this carbon is giving electron, okay. This carbon is giving electron and that G group is accepting electron, okay. Carbon is giving electron and G group is accepting electron. That's all. Okay, clear? Okay, da. Okay, here you can see this carbon, the second carbon. Yeah, this is the second carbon. So second carbon, okay, it is actually a distance dependent effect, okay. This is actually distance. So here I am writing it is distance dependent effect. Distance dependent okay. So it is distance dependent effect, okay. It is distance dependent effect. When you consider inductive effect is a distance dependent effect, okay. Electron covalent bond, yeah. So when you consider the third carbon, second carbon, so second carbon is also partially positive, but here you can see delta. This is delta positive, this is double delta positive, and this is triple delta positive. This carbon, third carbon, is actually triple delta positive. So guys, here you can see that. So actually, ma'am, I have a doubt. So here 1 delta, here 2 delta, here 3 delta. That number of delta is increasing. What? How? So because inga pogumbodhu delta number kammi aganumla. So actually delta means it's small, okay, small, okay. So inga 2 delta means small positive, and 3 delta means small positive, okay. So delta means small positive and double small positive, triple small positive, okay. So inga varumbodhu and the positive value kammi agudhu, okay, positive character kammi agudhu, but till third carbon you can see minus I effect, okay. Till third carbon you can see minus I effect, and after third carbon we can neglect the minus I effect, okay. When you consider not only minus I effect, plus I effect is also there. Plus I effect is also like that, because inductive effect is actually displacement dependent effect, okay. I hope it's clear. Any doubt in inductive effect? That means plus minus I effect. So here I just mentioned group G. What is actually group G, Ada? What is actually group G? What is actually group G? What is actually group G? Who is group G? Who is group G atom? Who is group G group?
Any idea, ma'am? One doubt. For which carbon distance dependent effect? Up to third carbon, you can see, oh, just a second. Up to third carbon, you can see this effect, okay? So, inductive effect, you can see up to third carbon. That means, in the carbon, konja electron, கொஞ்சம் எலக்ட்ரானோட ப்ராப்பர் பிளேஸ் இங்க ஜியோட பக்கத்துல இருக்கும், இங்கேயும் அப்படி இருக்கும். ஓகே, இங்கேயும் யூ கேன் சி, ஹியர் ஆல்சோ யூ கேன் சி. ஓகே, ஹியர் ஆல்சோ யூ கேன் சி. ஐ ஹோப் இட்ஸ் கிளியர். I hope it's clear. I hope it's clear. Okay. So I hope it's clear. So first carbon oda electron என்ன கொஞ்சம் G ஓட பக்கத்துல தான் இருக்கும். And when you consider second carbon central. Normally carbon bond வரும்போது we know that it is homolytic bond. Okay, carbon central தான் இருக்கணும். But here என்னடா G ஓட presence இருக்கிறதுனால இங்க என்ன கொஞ்சம் இந்த கார்பன் பக்கத்துல இருக்கும். And here also கொஞ்சம் இந்த கார்பன் பக்கத்துல இருக்கும். Okay, so it is distance dependent effect. Clear? Okay, set. Then we are discussing about inductive effect group. That means I group. Okay, minus I group. So here is the minus I group element. Okay, minus I group elements. I mean not element, group and atoms. Okay, so minus I effect. Okay, minus I group da, minus I group da. First one is NF plus NF3 plus NR3 plus NH3 plus and NO2 CnCOOH. That means carboxylic acid group. And X means here I am writing fluorine, chlorine, bromine, iodine. Fluorine, bromine, iodine. Okay, this is the order. Okay, fluorine, chlorine, bromine, iodine, OH, OR, and after that sp3 and sp2. Okay, before that like inga first sp3 irukku, and sp3 means it's triple bond. Okay, and sp. Okay, sp is actually triple bond, and sp3 la here you can see it is NH2. Okay, this is NH2 ada, this is NH3. Okay, NH2 and NH3. Next is benzene, then it is sp2. Benzene and sp2. I hope it's clear. Any doubt? Clear? Any doubt? Clear? Okay. So this is very important. In the order நீங்க படிச்சே ஆகணும், by heart பண்ணியே ஆகணும். So take into your heart. Okay, yeah. So this is by heart படிக்கணும். Okay, so yeah. Then we are moving to plus I effect. Okay, plus I effect. So here you can see 1, 2, 3, 4 carbon and same group G. What is the speciality of this group G, Ada? What is the speciality of this group G? Group G is actually minus I group, or we can say electron donating group. Minus I group, or we can say electron donating group. Okay, minus I group, or we can say electron donating group. Okay, so yeah, so atoms or group which donate electron to carbon chain are said to have electron releasing or electron donating or plus I effect. Okay, electron releasing or electron donating or plus I effect. Okay, so plus I, this is not minus I, I write minus I. Okay, it's plus I group. Okay, plus I
group. So what does the plus I group means? It will donate electron. Okay, this G group, okay, G group or G atom will donate electron. Okay, so not completely, partially. Okay, partially donate electron. Okay, so here what will happen? What is the charge of this G? What is the charge of this G? Yeah, charge of this G is actually donating electron. Donating means what is the charge of G? Then it is positive. And what is the charge of this carbon? Carbon is actually accepting electron. G is donating electron means carbon is accepting electron. Then carbon is minus. Okay, delta minus. This carbon is delta minus, and this carbon is delta minus. Okay, I hope it's clear. Any doubt in minus I effect and plus I effect? Any doubt? Is there any doubt? And you can see, so this plus I effect also you can see up to third carbon. After third carbon we can neglect this minus I effect. Okay, we can neglect this minus I effect. Okay, I hope it's clear. I hope it's clear. I hope it's clear. Positive. Yes, positive. Any doubt? Settle. Okay, so yeah, then we are moving to plus I group. So here is the plus I group. So first one is CH3 minus, NH minus, O minus, COO minus, and tertiary and secondary, primary, and after primary hydrogen order, you can see hydrogen order what isotopes. Okay, you can see here isotopes. Just a second. Isotopes. Okay, so yeah, Shika, where is all veterinary students? Gopika ma'am is here, guys. Yeah, isotopes. Okay, so this complete hydrogen order isotope. The first is tertiary, secondary, primary, tertiary, secondary, primary, and before that here you can see இது மட்டும் ப்ராப்பரா படிச்சா போதும்டா. இங்க இருந்து இங்க வரைக்கும் ப்ராப்பரா படிச்சா போதும். One is CH2 minus and NH minus, O minus and COO minus. Okay, again repeat, CH2 minus, NH minus, O minus, COO minus, அதுக்கப்புறம் tertiary, secondary, primary, and after that carbon ஓட hydrogen ஓட isotopes. Okay, okay, clear? I hope it's clear. Okay, isotopes. Yeah, then guys, application of inductive effect. Okay, application of inductive effect. Okay, so ma'am plus distance, ma'am did plus distance. Yeah, this is also when you consider inductive effect. Okay, inductive effect la plus I effect to minus I effect to distance dependent effect da. Okay, both plus I and minus I effect is actually distance dependent effect. Okay, ரெண்டுமே distance dependent effect தான். Okay, plus ஐயும் minus ஐயும் distance dependent. So அதனால தான் இங்கேயும் என்ன delta minus delta, double delta minus triple delta minus வருது. Is it clear? Is it clear? Clear ஆடா? Clear?
I hope it's clear. Then we are moving to application of inductive effect. Okay, application of inductive effect. Okay, come on now. So first one is stability of carbocation and carbon free radical. So when you consider, so we are going to, I will teach you the stability order and all. Okay, first carbocation and carbon free radical, we will follow same rules. Okay, we will follow same rules for stability, and for carbanion we will follow different rule. Okay, for carbanion it is different law, and acidic strength and basic strength. Okay, acidic strength and basic strength. Okay, so this is the application. So you can expect question from application of inductive effect. Okay, application of inductive effect you can expect questions. Okay, because this is very important. Okay, I hope it's clear. So first one is stability of carbocation and carbon free radical. Now already சொல்லியிருக்கேன் stability of carbocation and stability of carbon free radical same rule தான். Okay, ரெண்டுமே same rule தான் இருக்கு. Okay, carbocation and carbon free radical ஓட rule is actually, and the stability rule is actually same. Okay, similar தான். So first rule. Okay, what is first rule? First rule. Okay, so electronegativity, just a second. Okay, electronegativity. What is electronegativity? So electronegativity rule, the first rule. I will tell you what is electronegativity and all. Okay, so we know that what is electronegativity. It is the ability of an atom to attract the shared pair of electron. Okay, so that is electronegativity. So as electronegativity of carbocation or carbon free radical increases. Okay, suppose if the stability, okay, the electronegativity of carbocation and carbon free radical increases, stability will decreases. So stability and electronegativity is inversely proportional for carbocation and carbon free radical. So I will tell you one thing. So when you consider electronegativity, so electronegativity is directly proportional to S character. And what is S character? S character. What is S character? So we know that S character nu sollumbodhu sp3 is there, sp2 is there, and sp is there. So when you consider sp3, sp3 le S oda percentage evloda, it is 25% the S oda character. Here it is 33.3%. And here it is 50%. For SP, the S percentage or S character is 50%. So here you can see electronegativity is directly proportional to S character. But here you can see electronegativity is inversely proportional to stability. So I am writing. Stability, carbocation or carbon free radical is inversely proportional to, what is inversely proportional to electronegativity. Okay, inversely proportional to electronegativity. So here you can see which one is more stable, which one is SP, sp3 or spt. Check sp2, sp3, sp, which one is more stable? Yes, 25, 33.3, 50%. Correct. Which one is more stable? It is very simple. So inga da S character kammiya irukku, so it is more stable. That means sp3 is more stable. So I am writing sp3 is more stable, then sp2, then sp. Okay, this is the percentage. Okay, this is the stability order. Okay, stability of carbocation or carbon free radical. Very good, Ashika. sp3 is more stable. Yes, correct. So here you can see sp3 is more stable. That means sp3 carbocation. That means primary carbocation with single bond. Okay, carbocation with single bond is more stable, then carbocation with double bond, then carbocation with triple bond. Okay, I hope it's clear. If you have any doubt, do you have any doubt? If you have any doubt, you can ask. Okay, Ashika, clear alle? So that is the first rule. Okay, if
first rule fails, you can check second rule. Okay, first rule fail ஆனா மட்டும்தான் second rule check பண்ணணும். Okay, first rule fail ஆனா மட்டும்தான் second rule check பண்ணணும். Just a second. Okay, yeah. First rule fail ஆயினா we can check second rule. What is second rule? Ada? For tertiary, primary and secondary. Oh, that I rule 2. So what is rule 2? So rule 2 for primary, secondary and tertiary carbocation. So just assume this is a tertiary carbocation. Tertiary carbocation, this is secondary carbocation and this is primary carbocation. Okay, so here you can see this is tertiary carbocation. So when you consider tertiary carbocation, so tertiary carbocation, which carbocation is more stable? Tertiary or secondary or primary? So when you consider carbocation, what is a carbocation means? So carbocation means already it's donated one electron. Okay, it donated one electron and so it get positive charge. What is the meaning of positive charge? We can say that electron density is less there. Okay, electron, because already donate one electron. Okay, donate one electron means electron density is less and positive charge means electron density is less. Okay, so tertiary, yes, very good Ashika. So here you can see this is actually alkyl group. Okay, what is the speciality of alkyl group? What is the speciality of alkyl group? So here you can see alkyl group. Alkyl group means it is positive group. Okay, plus I group. What is the speciality of plus I group? So this plus I group will donate electron. Okay, this plus I group will donate electron. Okay, so that means this carbocation or carbon free radical will become neutralized. Okay, it will neutralize or stabilization தான் இங்க நடக்குது. Okay, same stabilization method தான் இங்க நடக்குது. So இங்க actually electron density கம்மி தான் இருக்கும், but 3 alkyl group is donating electron or donating electron. So what will happen? Electron density இங்க already கம்மியா இருக்கிறதுனால electron donate பண்ணும்போது stability increase ஆகும். So tertiary is more stable. Then secondary ல 2 points இருக்கு. Okay, 2 groups are giving electron. So next இது and last primary. Clear அல்லடா? Any doubt? Okay, no doubt. Okay, clear. I hope it's clear. Tertiary is more stable, then secondary, then primary. Okay, this is rule 2. So if rule 1 and rule 2 fails, then check rule 4. Okay, if rule 1 and rule 2 fails, check rule 3, not rule 4, rule 3. So what is rule 3? It is very simple. Stability of carbocation is stability of carbocation or stability of carbon free radical is directly proportional to plus I group. Okay, we can check what is rule 3 here. Rule 3. What is rule 3, Ada? It's very simple. Stability of
carbon free radical or carbocation is directly proportional to. So just check. So plus I group, I'm randomly writing, okay, plus I group or minus I group, okay, which one is more stable? Which group is more stable or stability, I mean which group illa. So okay, okay. Yes, you have Chinna. Yes, Chinnaswa Sami. So tell me, what is your doubt? Tell me, ask. Tell me your doubt, da. What is your doubt? I am waiting for your doubt, okay? No doubt? Ah, wow. So yeah. So stability of carbocation or carbon-free radical is directly proportional to plus I and inversely proportional to minus I group. Okay, I just randomly write. So we can check the reality behind this. Okay, is it correct or not? So when you consider carbocation, when you consider carbocation, so carbocation means electrodensity is less. Okay, because already one electron donate பண்ணிருக்கு. Okay, carbocation எப்படிடா already one electron donate பண்ணிருக்கு, or like we can say one electron. Okay, one electron donate பண்ணிருக்கு. So அதனால தான் என்ன electron density கம்மியா இருக்கு. ஸோ இதுக்கு என்ன தேவை? எலக்ட்ரான் தேவை. ஓகே, இதுக்கு என்ன தேவை? எலக்ட்ரான் தேவை. ஸோ அப்போ யார் எலக்ட்ரானை டொனேட் பண்ணும்? ஹூ வில் டொனேட் எலக்ட்ரான்? ஸோ இதை ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணணும்னா யார் எலக்ட்ரான் டொனேட் பண்ணும்? ஒப்வியஸ்லி ப்ளஸ் ஐ குரூப் தான் எலக்ட்ரானை டொனேட் பண்ணும். ஓகே, ஸோ stability of carbocation or carbon free radical is directly proportional to plus I effect and inversely, or plus I group and inversely effect to minus I group. Okay, so it is directly proportional to plus I group and inversely proportional to minus I group. Is it clear, Ada? Any doubt? Hi Michael. Clear? So and suppose ஒரு minus I group வந்திருக்குன்னு நினைச்சுக்கோ. Okay, we can assume ஒரு minus I group வந்திருக்கு. ஸோ ஆல்ரெடி எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி கம்மி தான். ஒரு மைனஸ் ஐ குரூப் வந்தால் எப்படி இருக்கும்? ஸோ மைனஸ் ஐ குரூப் வில் அட்ராக்ட் எலக்ட்ரான், ஒரு ஆர் வி கேன் சே இட் வில் வித்ட்ரோ எலக்ட்ரான். ஓகே, ஸோ தென் வாட் வில் ஹேப்பன்? ஆல்ரெடி எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி கம்மி தான். எகெயின் ஒரு மைனஸ் ஐ குரூப் வரும்போது எகெயின் எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி எகெயின் கம்மியாகும். ஸோ stability is directly proportional to plus I group and inversely proportional to minus I group. I hope it's clear. Then I will give you next question, guys. I think you all are ready for the question. So the question is here. Come on, guys.
COOH. Okay, let me check. So which of the following has minimum minus I effect? So minus I effect, minus I group NF3 plus NR3 plus NH3 plus NO2 CN COOH, then halogens. இங்க எவ்வளோ group இருக்கு? Yeah, almost எல்லா group included அல்ல. So NO2 COOH and fluorine halogen ல வரும், and NR3 plus. Okay, yeah. So what is the correct answer? Which of the following has minimum, listen, minimum minus I effect? Minimum minus I effect edada minimum minus I effect? Is it COH? Sure, are you sure? COH ada? This is A, B, C, D. So come on, now tell me the answer. I already write all the points. So now tell me the answer ada. Okay, so tell me what is the answer. Now tell me the answer ada. இப்போ correct answer கிடைச்சிருக்குல்ல. So அந்த like இந்த what order correct-ஆ எழுதி இருக்கு. So இதுல இருந்து tell me what is the answer. So tell me what is the answer ada. Come on. C. Now Ashika is saying C. No, Ashika is saying C. Okay, C, what is C? Yeah, correct answer ada fluorine. So adukku da minimum minus I effect varudhu. Correct answer is option C only. Yes guys. So we have online and offline batch is there. So I know if you are preparing for NEET 2027, so proper preparation irukkanum. Okay, so proper preparation is very important. So proper prepare panna mattum da ungalaala next year NEET crack panna mudiyum. Okay, NEET crack பண்ண முடியும். So here you can see என்ன, so yeah, so join a vetri online batch இருக்கு, so offline batch இருக்கு. Like அது டிபெண்ட் தான், ஸ்டூடெண்ட்ஸை டிபெண்ட் பண்ணிட்டு தான் ஆன்லைன் பேட்ச் வேணுமா ஆஃப்லைன் பேட்ச் வேணுமான்னு. ஸோ மேம் எனக்கு ப்ராப்பராக ஆஃப்லைன் செட்டப்பில் இருந்து படிக்கணும், ப்ராப்பர் ஸ்டூடெண்ட்ஸை பார்க்கணும், லைக் ஃபுல் இன்டராக்ஷன் இருக்கணும் டைரக்ட் டீச்சர்ஸ் கூட. ஜஸ்ட் செகண்டடா, இனி ப்ராப்பர் டீச்சர்ஸ் கூட இன்ட்ராக்ஷன் இருக்கணும். ஸோ ப்ராப்பராக டீச்சர்ஸை பார்க்கணும், அப்படி எல்லாம் இருந்தால் டோன்ட் வரி. ஸோ நீங்கள் ப்ராப்பராக லைக் உங்களுக்கு அந்த ஃபீஸ் ஆஃப்லைன் ஃபீஸ் அஃபோர்ட் பண்ண முடியும்னா டோன்ட் வரி. ஸோ ஆஃப்லைன் பேட்ச் வேதாந்துவோட ஆஃப்லைன் பேட்ச் இருக்குது. ஸோ ஹியர் யூ கேன் சி டேரெக்டாக போய் ஆஃப்லைன் பேட்ச் ஜாயின் பண்ணணும் அப்படி இல்லை. ஸோ ஹியர் யூ கேன் சி புக் எ விசிட் அட் வேதாந்து லேர்னிங் சென்டர். ஸோ நீங்கள் போய் பாருங்க. ஓகே, அவங்களோட 1 year பிளான் பாருங்க, ப்ராப்பராக 1 year அவங்க எப்படி பிளான் பண்ணியிருக்கு. ஸோ இந்த 1 yearல நீங்கள் எப்படி பிளான் பண்ணணும் எல்லாமே அந்த ப்ராப்பர் 1 year பிளான் பாருங்க, அதுக்கப்புறம் டிசைட் பண்ணுங்க. ஸோ நீங்கள் இந்த ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணிக்கோங்க, அதுக்கப்புறம் தே வில் காண்டாக்ட் யூ. ஓகே, அண்ட் ஹியர் நெக்ஸ்ட் யூ கேன் சி ஹியர், இல்லை மேம் எனக்கு அவ்வளோ லைக் பட்ஜெட் இல்லை மேம், என்னோட ஃபேமிலிக்கு இந்த லைக் இந்த ஃபினான்ஷியல் செட்டப்பால் இதை அஃபோர்ட் பண்ண முடியாது மேம், எனக்கு ஒரு அஃபோர்டபுள் பேட்ச் வேணும்னா டோன்ட் வரி, யூ ஹாவ் online batches. Okay, so that is our on batches. Okay, so here you can see join NEET vetri online repeaters batch. Okay, so it's completely repeater batch. illa maybe 12th student da ma'am, na 12th student da 12th ipo padichite irukku. So enakku parallelly and
நீட்டும் பண்ணணும் மேம். ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும்? ஸோ டோன்ட் வரிடா, லைக் நீங்கள் சிபிஎஸ்சி ஸ்டூடெண்ட்னா சிலபஸ் ஆக்சுவலி சேம் தான். ஸோ நீங்கள் ப்ராப்பராக நீட்டுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க, ஆட்டோமேட்டிக்லி உங்களோட போர்ட்ஸோட மார்க்கும் சூப்பராக இருக்கும். ஓகே, ஸோ அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் இது பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம். லைக் என்ன, லைக் மேம் ஸ்கூல் முடிச்சு வந்ததுக்கு அப்புறம் லைக் ஆஃப்டர்நூன் டைம்ல இல்லைன்னா ஈவினிங் டைம்ல ஐ வில் சிட் அண்ட் ஸ்டடி ப்ராப்பர்லி ஃபார் நீட். ஓகே, ஃபார் நீட் அண்ட் இங்கே ரீப்ளே இருக்குது, ஸோ அது பார்க்கலாம் அண்ட் உங்களுக்கு கொஸ்டின் என்ன இங்கே ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம், எல்லாமே பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ ஹியர் யூ கேன் see எஸ், அதுக்காக we have 3 different variant batches. Okay, so we have 3 batches. One is prime, infinity and infinity plus. Okay, so what is the speciality of prime? Prime you will get, yes, just class மட்டும் போதும் மேம். கண்டென்ட் எல்லாம் கொஞ்சம் டவுட் வரும்போது content கிளாரிட்டிக்காக கிளாஸ் மட்டும் போதும். அண்ட் ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு டூ சம் கொஸ்டின்ஸ். ஓகே, ஒரு வீக்லி டெஸ்ட் வேணும், ஸோ அவ்வளோனா okay, this prime is okay for you. Okay, then also I will prefer infinity and infinity plus. Okay, because நீங்க ஒரு மேம் எனக்கு question, because you can see for neatல question practice is very important. Okay, neatல அவ்வளோ important தான் question practice. so நீங்க ப்ராப்பரா question practice பண்ணா மட்டும்தான் உங்களால நீட் ப்ராப்பரா கிராக் பண்ணணும்னா, இந்த 1 இயர்ல ப்ராப்பரா கிராக் பண்ணணும்னா நீங்க மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் questions பண்ணியே ஆகணும். ஓகே, மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் questions பண்ணியே ஆகணும். ஓகே, so அதுக்காக you can see infinity batch. What is the speciality of infinity batch? So you will get n number of question from a single topic. Okay, you will get n number of question. Can you imagine n number of question from single topic? So when if you are going to offline or any other like online tuition, okay, so courses எடுக்கும் போதும், so you will get only limited number of question. Okay, ஒரு limited number, especially from a single topic, உங்களுக்கு ஒரு limited number of question மட்டும் தான் கிடைக்கும். Okay, more than that அதுல இருந்து ஒரு question கிடைக்காது. Okay, but here from a simple topic you will get infinite number of question and you can customize the test. Okay, so maybe நீங்க ஒரு டேல, okay, it's like ஸ்கூல் எல்லாம் முடிஞ்சு வந்திருக்கு இல்லனா, so நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது 1 டேல கம்ப்ளீட் சாப்டர் இல்லனா கம்ப்ளீட் கெமிஸ்ட்ரி ஒன்னும் 1 டேல கவர் பண்ண முடியாது. ஓகே, ப்ராப்பரா ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது ஒரு லைக் மேபி ஒரு 2-3 டாபிக் ஃப்ரம் கெமிஸ்ட்ரி, 2-3 டாபிக் ஃப்ரம் பயாலஜி அண்ட் பிசிக்ஸ், அவ்வளவுதான் உங்களால முடியும். ஸோ அந்த டாபிக் மட்டும் படிச்சு அதோட டெஸ்ட் பண்ணணும்ல. ஒப்வியஸ்லி நீங்க படிச்சா மட்டும் போதாது, அதோட டெஸ்டும் பண்ணணும். ஸோ அதுல இருந்து மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் உங்களுக்கு ஜெனரேட் பண்ண முடியும். ஓகே, அந்த சிங்கிள் லைக் டாபிக்ஸ்ல இருந்து ஃபியூ டாபிக்ஸ்ல இருந்து யூ கேன் ஜெனரேட் மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ். தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, அண்ட் யூ வில் கெட் தத்துவா புக். ஓகே, ஸோ தத்துவா புக்கோட டிஜிட்டல், இட்ஸ் நாட் டிஜிட்டல் காப்பி, யூ வில் கெட் தத்துவா புக்கோட ஹார்ட் காப்பி யூ வில் கெட். ஓகே, ஸோ உங்களோட டோர் ஸ்டெப்ல டெலிவர்ட் பண்ணும் தத்துவோட டிஜிட்டல், நாட் டிஜிட்டல் காப்பி, ஹார்ட் காப்பி யூ வில் கெட் in infinity batch. Primela you will get digital copy. And ma'am எனக்கு complete offline like feel online la கிடைக்கணும், then infinity plus is your batch. Okay, infinity plus is yours. Okay, so why? Because like ma'am எனக்கு like எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அப்படி இருக்கும். like ma'am என்னோட ஃபேமிலிக்கு அவ்வளோ அஃபோர்ட் பண்ண முடியாது, like 1 lakh இல்லைனா 70,000 80,000 அவ்வளோ அஃபோர்ட் பண்ண முடியாது மேம். ஸோ பட் என்ன ஒரு 20,000 இல்லைனா 1000 and something ஒரு per month எல்லாம் அஃபோர்ட் பண்ண முடியும். then infinity batch is your. Okay, so what is the speciality of infinity batch? உங்களுக்கு என்ன ஆஃப்லைன்ல கிடைக்குதோ அந்த சேம் ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு இங்க ஆன்லைன்ல கிடைக்குது. more than that இங்க ஆன்லைன்ல கிடைக்குது. so you will get one-on-one mentorship and you will get என்ன like PTM. Okay, so PTM is very important. So when you consider like ma'am நான் நீட்டுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்றேன்னு சொன்னா அந்த ஸ்டூடெண்ட் மட்டும் இல்லை நீட்டுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணா போதாது, அந்த ஃபேமிலி கம்ப்ளீட்டா ப்ரிப்பேர் பண்ணணும், அந்த ஃபேமிலி கம்ப்ளீட்டா அந்த ஸ்டூடெண்ட்டை சப்போர்ட் பண்ணணும். ஐ ஹவ் சீன் ஓகே ஒன் ஸ்டூடெண்ட் என்ன கால் பண்ணி சொன்னது, மேம் என்னோட பேரண்ட்ஸ், ஓகே மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸோட பேரண்ட்ஸும் மேம் இப்போ வீட்டில இருந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது எஸ் மேம் அது பண்ணணும் இது பண்ணணும், இல்லைன்னா அம்மா எப்படி சொல்லணும்னா மேம் லைக் நீ இப்போ ஜஸ்ட் கிளாஸ் பார்த்துட்டு இருக்குல்ல ஸோ அது பண்ணு இது பண்ணுன்னு நார்மலி பேரண்ட்ஸ் கிட்ட இருந்து ஒரு ப்ரெஷர் இருக்கும் உங்களுக்கு. லைக் நீ வீட்டில் இருக்குல்ல அது ஜஸ்ட் பண்ணு இது ஜஸ்ட் பண்ணு, அந்த அந்த ஜஸ்ட் அந்த யூட்டென்சில்ஸ் மட்டும் வாஷ் பண்ணி வை. ஸோ அப்படி லைக் லாட்ஸ் ஆஃப் என்ன ப்ரெஷர். ஓகே, ஸோ அன்னெசரி திங்ஸ்
பேரண்ட்ஸ் கிட்ட இருந்தும் வரும். ஸோ அதுவும் நம்ம அவாய்ட் பண்ணணும். ஓகே, பேரண்ட்ஸ் கிட்டேயும் ப்ராப்பராக சொல்லணும். ஓகே, இதுதான் உங்களோட ஸ்டூடெண்ட், இல்லைன்னா உங்களோட டாட்டருக்கு இப்படி ப்ராப்பராக கிராக் பண்ணணும்னா இவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் தான், நீங்கள் இப்படி சப்போர்ட் பண்ணணும். அவங்களோட சப்போர்ட்டும் உங்களுக்கு இம்பார்ட்டன்ட். பிகாஸ் நீங்கள் வீட்டில் தான் இருக்கு. ஸோ அவங்க சப்போர்ட் பண்ணலைன்னா உங்களுக்கு டெஃபினட்டாக நீட் ப்ராப்பராக கிராக் பண்ண முடியாது. ஸோ அவங்களோட சப்போர்ட்டும் உங்களுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் தான். ஸோ அதனால யூ கேன் see that. ஸோ இங்கே பிடிஎம்னு சொல்லும்போது பேரண்ட்ஸை கிரில் பண்ணி உங்களோட மார்க்ஸ் சொல்லி இவ்வளோதான் கிடச்சிருக்கு அப்படி இல்லை. ஸோ உங்களோட பேரண்ட்ஸ்க்கும் ப்ராப்பர் கைடன்ஸ் வேணும். உங்களோட பேரண்ட்ஸும் உங்களை சப்போர்ட் பண்ணணும். அதுக்காக அவங்கள ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். ஸோ அவங்களுக்கு ஒரு கவுன்சிலிங் செஷன், ஓகே, அவங்களுக்கு ஒரு கவுன்சிலிங் செஷன் மாதிரி. ஸோ அதுதான் பிடிஎம் மீட்டிங்கில் நடக்குது. அண்ட் யூ வில் கெட் here also you will get and rank predictor. ஏடா ஸோ நீங்கள் questions infinite number of questions மட்டும் பண்ணால் போதாது, உங்களுக்கு தெரியணும் உங்களோட ரேங்க் எவ்வளோ வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது, உங்களோட மார்க் எவ்வளோ வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்குன்னு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் தான். ஸோ அதனால என்ன, உங்களுக்கு ப்ராப்பராக நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணால் மட்டும்தான் யூ வில் கெட் என்ன, எஸ் எனக்கு இவ்வளோ மார்க் வருது, இவ்வளோ ரேங்க் வருது, ஆல் இண்டியா டெஸ்ட் அட்டென்ட் பண்ணும்போது இவ்வளோ ரேங்க் வருதுன்னு எல்லாமே ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். ஓகே, ஸோ ஹியர் இன்ஃபினிட்டி ப்ளஸோட ஸ்பெஷாலிட்டி, ஹியர் we are providing rank predictor. ஓகே, ஸோ ரேங்க் ப்ரெடிக்டர் இருந்தால் மட்டும்தான் உங்களுக்கும் ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். எஸ் எனக்கு இவ்வளோ மார்க் கிடைக்கும், இவ்வளோ ரேங்க் கிடைக்குது. So that is also very important. Okay, so இந்த எல்லா ஃபீச்சர்ஸுமே இன்ஃபினிட்டி ப்ளஸில் இருக்கு. So this is very important. And yeah, back to our topic. Yeah. So I hope it's clear. So நீங்கள் ப்ராப்பராக நீங்கள் ரெடினா நீங்கள் பை பண்ணிக்கோங்க, எல்லாமே ஒரு ப்ரெஷரும் இல்லை. ஸோ எஸ் திங்க் பண்ணுங்க. ஓகே, உங்களுக்கு என்ன தேவை, உங்களோட ஃபேவரேட் டீச்சர்ஸ் கூட படிக்கணும். ஒப்வியஸ்லி நம்ம படிக்கும்போது எனக்கு எல்லாமே ப்ராப்பராக தெரியும். எனக்கு ஒரு ஃபேவரேட் டீச்சர் இருந்தால் மட்டும்தான் நான் ஸ்கோர் பண்ணணும். இல்லைன்னா டெஃபினட்டாக யார் வந்து சொன்னாலும் எனக்கு அது இல்லைன்னா நான் அதுக்கு ப்ராப்பராக அந்த டீச்சர் இல்லைன்னா எனக்கு படிக்க முடியாது. தட் இஸ் மை கேரக்டர். ஓகே, என்னோட கேரக்டர் அதுதான். எனக்கு அந்த டீச்சர் சொல்லித்தந்தா ஓகே, நான் ஓகே எனக்கு நல்ல மார்க் எடுக்க முடியும். மேபி அந்த சேம் கண்டென்ட் வேற ஒரு டீச்சர் சொல்லும்போது எனக்கு அது அவ்வளோ புரியாது. ஓகே, ஸோ டீச்சர் இஸ் ஆல்சோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, ஸோ ஹியர் உங்களோட ஃபேவரேட் மாஸ்டர் டீச்சர், ஓகே, ஃபிசிக்ஸுக்கு லெரின் மேம், கோபிகா மேம் பயாலஜிக்கு, அண்ட் ஐம் டேக்கிங் கெமிஸ்ட்ரி. ஸோ உங்களுக்கு உங்களோட ஃபேவரேட் மாஸ்டர் டீச்சரோட கிளாஸ் தான் வெற்றியில் கிடைக்கும். ஓகே, I hope it's clear. Yeah. Then I will give you next question. So here is the next question. Come on guys, do the question. Which of the following correctly represent the plus I effect of the substituent? Plus I effect of the substituent. Plus I effect of the substituent. Okay. Minus. Okay. Oh, minus. Okay, come on. Hello, Abhinaya. Come on. Yeah. So what will be the correct answer? So which of the following correctly represent plus I effect of the substituent? Yes. O minus, COO minus, and tertiary, that is CR3. So correct answer is option A. Option A is the correct answer. Okay. Then what is next question? I will give you another question. You can do the question. Do the answer. Okay.
எதுக்குடா அபிநயா எங்க வருவாங்கன்னு வருவீங்க மேம்? நீங்க எப்போ வருவீங்க? எங்கடா? பேட்ச் கிளாஸ்க்கா? பேட்ச் கிளாஸ்க்காடா? வெற்றி பேட்ச்ல அஷிகா நெக்ஸ்ட் மந்த் நான் ஐ வில் டீச் யூ. ஓகே, சூன். பேட்ச்ல நெக்ஸ்ட் மந்த் வரும்டா. So everyone quickly smash the like button and tell me the correct answer. Find the correct order of stability of carbocation. Order of stability of carbocation. Yeah, I am also waiting, guys. I am also waiting to see you all. Avinaya, Ashika, Lazy Girl. What is G group? This is chlorine is G. Here group G is chlorine. Is it minus I group or plus I group? Satik Shankara. Come on, guys. Now I feel exhausted. Why Ashika? இப்போவே என்னடா exhausted? Why? Tell me, what is the reason? Cation distance large than mom high stable. என்னடா cation? It's not that rule ada. Some other rule. Feeling sleepy. அதனாலயா exhausted ஆன? Why you are so exhausted? எதனாலடா? Ashika, tell me. What is the reason? என்ன ரீசன் என்னடா அஷிகா? ஏன்னா நீங்க லைக் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் எடுக்க வேண்டாம். ப்ராப்பரா கன்சிஸ்டண்டா படிச்சா போதும். ஓகே, இல்லாம ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் எடுத்த ஐயோ எனக்கு நீட் கிளியர் பண்ணணும் 2027 என்னோடது அந்த ஃபீல் இருக்கணும். ஓகே, tired little bit. I can understand. Okay, so what you should do? ஸோ ப்ராப்பராக பிளான் பண்ணணும். ஓகே, ப்ராப்பராக பிளான் பண்ணணும். நீங்கள் பிளான் பண்ணும்போது ஓகே, நீங்கள் ப்ராப்பராக ஒரு 1 வீக் பிளான் பண்ணால் உங்களுக்கு அது யூஸ்வலி அது யூஸ் டு ஆகிடும். அண்ட் உங்களுக்கு அவ்வளோ ஸ்ட்ரெஸ் ஃபீல் ஆகாதடா. ஓகே, சடனாக நீங்கள் அது படித்து இது படிக்க ஒப்வியஸ்லி வி ஆல் ஆர் ஹியூமன்ஸ், ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும், எக்ஸாஸ்டடாக ஃபீல் ஆகும் அண்ட் ஸ்ட்ரெயின் இருக்கும். ஸோ இது எல்லாமே இருக்கும். ஐ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட். பட் நீங்கள் ப்ராப்பராக ஒரு டைம் டேபிள் வச்சு ப்ராப்பராக படிங்க. ஓகே, ஒரு கன்சிஸ்டன்சி இருக்கணும். ஓகே, நீங்கள் ஒரு டெய்லி இவ்வளோ கொஸ்டின்ஸ் பண்ணணும், கொஸ்டின் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். அண்ட் ஹியர் யூ கேன் சி என்ன இன்ஃபினிட்டி அண்ட் இன்ஃபினிட்டி ப்ளஸ் பேட்சில் யூ கேன் மேக் யோர் ஆன் கொஸ்டின்ஸ். ஓகே, யூ கேன் மேக் கொஸ்டின்ஸ் அண்ட் யூ கேன் மேக் டெஸ்ட். ஸோ இது எல்லாமே உங்களுக்கே பண்ண முடியும். ஓகே, ஸோ டோன்ட் வரி. ஓகே, ஸோ ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் எடுக்கவே வேண்டாம். நீங்கள் சில்லாக இருங்க, ப்ராப்பராக பிளான் பண்ணுங்க அண்ட் அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுங்க. ஓகே, இல்லாமல் டெய்லி என்ன நீங்கள் ப்ராப்பர் உங்களுக்கும் ரெஸ்ட் எடுக்கணும். ஓகே, டெய்லியடா 7 to 8 hours. ஓகே, 7 to 8 hours நீங்கள் ஸ்லீப் பண்ணணும். திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, 7 to 8 hours நீங்கள் ஸ்லீப் பண்ணியே ஆகணும். பிகாஸ் அது உங்களுக்கு உங்களோட பாடிக்கு தட் இஸ் நெசசரி. ஓகே, உங்களோட பாடிக்கு தட் இஸ் ஆக்சுவலி நெசசரி. நீங்கள் டெய்லி ஒரு 7 to 8 hours ஸ்லீப் பண்ணுங்க. அண்ட் ஒரு 50 கொஸ்டின் கெமிஸ்ட்ரியில இருந்து, 50 கொஸ்டின் ஃபிசிக்ஸில் இருந்து அண்ட் பயாலஜியில இருந்து, டோட்டல் பாட்டனி அண்ட் ஜுவாலஜியில இருந்து ஒரு 100 கொஸ்டின் 50 கொஸ்டின் பண்ணுங்க. ஸோ டெய்லி ஒரு 200 கொஸ்டின் பண்ணுங்க.
ஆர் நீங்க டைரக்டா 200 கொஸ்டின் பண்ணணும் அப்படி இல்லை. ஓகே, நீங்க ஸ்டார்டிங்ல எப்படி பண்ணணும்? ஸ்டார்டிங்ல ஒரு 20 கொஸ்டின் பண்ணுங்க கெமிஸ்ட்ரியில இருந்து, 20 கொஸ்டின் பிசிக்ஸ்ல இருந்து, அண்ட் 20 லைக் கெமிஸ்ட்ரி ஐ மீன் பாட்னி அண்ட் ஜுவாலஜில இருந்து. அப்போ 20 சொல்லும்போது 40. ஸோ டோட்டல் ஒரு 80 கொஸ்டின் ஸ்டார்டிங்ல பண்ணுங்க. ஓகே, இல்லைனா லைக் உங்களுக்கு லைக் பயாலஜி கம்ப்ளீட் பயாலஜில இருந்து, பயாலஜி இஸ் ஆக்சுவலி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, உங்களுக்கு பயாலஜில இருந்து ஈஸியா என்ன 350 ப்ளஸ் என்ன செக்யூர் பண்ணலாம். ஸோ பயாலஜியில இருந்து என்ன ஒரு 80 கொஸ்டின், 80 லைக் மார்க் 80 கொஸ்டின் டெய்லி ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. ஓகே, ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது அவ்வளோ ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க அண்ட் ஸ்லோலி நம்பர் இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்க. ஓகே, சடனாக இன்க்ரீஸ் பண்ணாமல் ஸ்லோலி உங்களோட நம்பர் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்க. ஓகே, ஸோ ஃபஸ்ட்டு 20, அதுக்கப்புறம் 30, அதுக்கப்புறம் 40, அதுக்கப்புறம் 45. ஸோ நீங்கள் ஸ்லோவாக நம்பர் ஆஃப் கொஸ்டின் ப்ராக்டிஸ் இம்ப்ரூவ் பண்ணால் போதும். சடனாக வி ஆல் ஆர் ஹியூமன். சடனாக நீங்கள் 50 கொஸ்டின் பண்ணணும், நாளைக்கு 50 கொஸ்டின், இல்லைன்னா நாளைக்கு 200 கொஸ்டின் பண்ணணும்னு சொல்லும்போது லைக் 200 கொஸ்டின்னு சொல்லும்போது நமக்கு அவ்வளோ டைம் அதுக்கு தேவை. ஸோ ப்ராப்பராக டைம் மேனேஜ் பண்ணுங்க, ப்ராப்பராக கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணுங்க, அதுக்கு இன்பிட்வீனில் கிடைக்கிற பிரேக் ப்ராப்பராக யூட்டிலைஸ் பண்ணுங்க. ஸோ கெமிஸ்ட்ரி கிளாஸ்க்கு அப்புறம் உங்களுக்கு ஒரு பிரேக் இருக்கும்ல, அது ப்ராப்பராக யூட்டிலைஸ் பண்ணுங்க நீங்கள். ஓகே, அண்ட் பயாலஜி கிளாஸ்க்கு அப்புறம் உங்களுக்கு ஒரு பிரேக் இருக்கும்ல, அது ப்ராப்பராக நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்க. ஓகே, தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, அது ப்ராப்பராக நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ திஸ் 7 to 8 hours sleep is very, it's compulsory. ஓகே, உங்களோட பாடிக்கு அது தேவை. ஓகே, மேபி இல்லை மேம் எனக்கு அது தேவை இல்லைன்னு உங்களுக்கு மேபி ஃபீல் ஆகலாம், பட் உங்களோட பாடிக்கு அந்த 7 to 8 hours sleep is very necessary. ஓகே, ஸோ யா question, find the correct answer. ஓகே, இது பார்க்கலாம், அதுக்கப்புறம் I will tell you. Okay, I can understand, but Ashika, take rest and இதுவும் என்ன parallelly continue பண்ணணும். Okay, so yes. So yeah, find the correct order of stability of carbocation. So carbocation ஓட stability. So when you consider rule number 1 நம்ம சொல்லும் போது that is electronegativity rule தான். So electronegativity rule இங்க apply பண்ண முடியாது. And after that we should check tertiary, secondary and primary rule. அதுவும் இங்க like possible இல்லை. And here you can see என்ன இருக்கு, electro minus I group is there. Okay, so minus I group is there. Chlorine is actually minus I group, and we can check third rule. So what is third rule? Stability of carbocation or carbon free radical is directly proportional to carbocation or carbon free radical is directly proportional to plus I group and inversely proportional to minus I group. Guys, listen here, it is inversely proportional to minus I group. Okay, it is inversely proportional. So here you can see this is minus I group. இங்க இருக்கிறது எல்லாமே minus. Chlorine is actually minus I group. So it is inversely proportional. And one more point I want to add here, that is DNP rule. What is DNP rule? Distance, number, power. First you should check distance. Okay, first you should check distance. So here என்னடா carbocation இருக்கு, carbocationல இங்க என்ன minus group இல்ல. So minus group is inversely proportional. Minus group இல்லாததுனால this is more stable. Fourth one is more stable. So I am writing fourth one is more stable. Then here you can see 1 2 3 4. Fourth carbonல தான் chlorine இருக்கு. Here 1 2 second carbonல chlorine இருக்கு. Here 1 2 3 third carbonல chlorine இருக்கு. So when you consider this one, second, okay, second la in a second carbon. So here you can see distance. Okay, stability is direct inversely proportional to minus I group. So maximum, okay, maximum distance la minus I group இருக்கும்போது stability increase ஆகும். Okay, maximum distance la minus I group இருக்கும்போது stability increase ஆகும். So இங்க maximum distance la minus group இருக்கிறது 1 2 3 4 4 means third one. Then third one, first one, second one. This is the order. Fourth, third, first, second. So what is the correct answer? A. No. Option 3 is the correct answer. Option 3 is the correct answer. Ma'am, P refers to what? What P? Power. So I will write here. DNP rule.
Why so? DNP rule, yeah. What is DNP rule, Ada? It is distance number and this is power. Okay, distance, number, power. I hope it's clear. So correct answer is option 3. Then I will give you one, yeah. Next we are moving to, yeah, I think question is over. Then we are moving to next, stability of carbanion. Stability of carbanion, we are just checking. So what is rule 1, Nada? Ma'am, when DNP rule will use, okay. So we can use DNP rule, okay. DNP rule, இப்போ chlorine வந்திருக்கு, okay. So chlorine வந்திருக்கு. So chlorine வரும்போது first என்ன பண்ணணும்? Chlorine வரும்போது inductive effect பார்க்கணும், okay. And chlorine ஓட distance, okay. So எல்லாமே chlorine group இருக்கு, okay. So எல்லாமே இருக்கிறது chlorine group. அப்ப நீங்க என்ன பண்ணும்? I will give you one more question, okay. So there you can understand. You will get an idea about DNP rule. This is A, this is B, and so instead of this I am writing, okay, chlorine. Okay, so now write the stability order. Write the stability order. Ma'am, slowly improving. Oh, I have also that feel. Yeah, so use DNP rule. This is A, B, C. Yeah, A, B, C, and A, B, C, A, B, C, what A, B, C? Yeah, write the stability order. Write the stability order. Come on, guys. Come on, come on, come on. Come on, write the stability order, Ada. Don't know, ma'am, you explain. Okay, don't worry. So this is carbocation. Okay, this is complete carbocation. So we know that carbocation is directly proportional to stability of carbocation. Okay. Stability of carbocation is directly proportional to plus I effect, plus I group, and minus I group. So here you can see this is minus I group, this is also minus I group, and this is also minus group. So எல்லாமே minus I group தான் இருக்கு. அப்ப நாம என்ன எப்படி செக் பண்ணுவோம்டா? So then you should check DNP rule and it is inversely proportional. Okay, so minus I group வரும்போது இதோட stability கம்மி ஆகும். Okay, carbocation ஓட stability கம்மி ஆகும். Okay,
So first you should check DNP rule. What is D? Distance. Okay, distance maximum distance la irukkanum. Okay, so when you check maximum distance, idha maximum distance la irukku. Okay, but idukku power jaasti. Okay, when you consider nr3 plus, okay, nr3 plus oda power is more for plus I group padikumbodhu. Okay, so B is more stable. So I'm writing very good. Yaro anga answer எழுதி இருக்கு. Satiksh, yes, Sakti, Shakti, yes, Satiksh, I'm saying Shakti, yes, B, and after that you can see NR3 ki appuram like first carbon la you can see chlorine and 1 2 3 third carbon la first carbon, second carbon la you can see chlorine and third carbon la you can see fluorine. Which one is more stable? And distance பார்க்கும்போது you can see second carbon la chlorine இருக்கு, third carbon la fluorine irukku. So distance maximum aganum because it is inversely proportional. Then it is A, then ABC. Is it clear? Yeah, very good, Shakti, correct set. Okay, very good. I hope it's clear. Clear allada? Any doubt? Any doubt? Any doubt? Thank you, ma'am. Yeah, clear. Just Shakti. Okay, just Shakti. Yes. So I hope it's clear. Then we are moving to, if you want, I will give you one more question. Or we can check the stability of carbanion. Okay, first we can check the stability of carbanion. So the first rule, stability of carbocation just opposite the ella rules. Okay, ella rules just, thank you, ma'am. I am leaving. Okay, sure. Okay, so we will finish within 5 minutes. Okay, so rule 1, rule 2, rule 3, just in a carbocation oda stability oda just opposite rules தான் carbanions க்கு இருக்கு. Okay, first rule என்ன, electronegativity carbocation ல எப்படி இருந்தது, electronegativity increase ஆகும்போது stability decrease ஆகும். Here opposite, electronegativity increase ஆகும்போது stability will also increases. What is rule 2? So rule 2 la we know that in carbocation tertiary, secondary, primary, that is the stability order. Here it is primary, secondary and tertiary. Okay, so here I am writing primary is more stable, then secondary, then tertiary. Okay, this is the order. And third one, so if rule 1 and rule 2 fails, just check rule 3. What is rule 3? Stability of carbanion is inversely proportional to electron withdrawing group and it is directly proportional to electron withdrawing group and inversely proportional to electron donating group. That means we can say that it directly proportional to minus I and inversely proportional to plus I group. Okay, so priority order of I effect, DNP. Okay, so inga parunga DNP rule. Here you can see distance, number, power. Okay, then I will give you another question, I think. Okay. You can see this, yes. So tell me, what is the stability order? A, B, C. Write the stability order. Write the stability order, Ada. Write the stability order. Which one is more stable? Which one is least stable? So here you can see, so I am writing stability
stability of carbanion is directly proportional to minus I group and inversely proportional to plus I group. Okay, is it clear? So so here you can see this is also minus I group, this is also minus I group, this is also minus I group. Then how we will check? It's very simple, DNP rule. Distance. So distance, actually this is directly proportional. Okay, carbocation is directly proportional to minus I group. Ellame minus I group. Fluorine and chlorine is minus I group. So what we will do? So fluorine, chlorine, minus I group. D, distance. Distance check பண்ணும்போது so இந்த இதோட நெகட்டிவ் கார்போகேட்டையான் கார்பானியோனோட பக்கத்துல இருக்கிறது fluorine, and here also first carbonல fluorine is there, and here also first carbon the chlorine is there. So number, how many fluorine is there? One fluorine. Here also one fluorine is there. Then what you should check? You should check the power. Okay, you should check the power. I know. So fluorine and chlorine, யாருக்கு பவர் ஜாஸ்தியா இருக்கு? குளோரினுக்கு தான் பவர் ஜாஸ்தி. So correct answer is first. Okay, the order is, so C is more powerful. Okay, stable. Okay, and when you consider next one, okay, DNP rule, this is okay. First, next is A, then DNP. This is the order. Okay, this is the order. CAB. Okay, this is the order. I hope it's clear. So guys, yeah, so like yeah, ஏன்னா GOC ஆல்ரெடி தெரியும் உங்களுக்கு எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட்னு. எஸ், யா, GOC எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட்னு தெரியும், ப்ராப்பராக GOC படிச்சிருக்கணும். அண்ட் ஹியர் யூ கேன் சி யா online and offline batches. So description la, okay, session oda this in the same session oda description la pona you can see here. So நீங்க ப்ராப்பரா திங்க் பண்ணும்போது லைக் எஸ் நான் ட்ராப் எடுக்க போறேன் அப்படி ஒரு ஃபீல் இருந்தா நீங்க எப்படி எந்த லைக் ஒப்வியஸ்லி நீங்க படிச்சே ஆகணும். ஐதர் ஆன்லைன்ல இல்லைன்னா ஆஃப்லைன்ல நீங்க சூஸ் பண்ணியே ஆகணும், வேற ஆப்ஷன்ஸ் இல்லை. ஸோ ஆன்லைன்ல சூஸ் பண்ணும்போது, ஆஃப்லைன்ல எஸ் மேம் என்னோட ஃபேமிலிக்கு இந்த பட்ஜெட், இந்த ஃபீஸ் இஸ் அஃபோர்டபுள்னா ஜஸ்ட் சூஸ் ஆஃப்லைன். ஓகே, எஸ் உங்களுக்கு ப்ராப்பர் அந்த அட்மாஸ்பியர்ல இருந்து எல்லாருக்கும் ஒரு ஃபீல் இருக்கும்ல, ஸோ அந்த அட்மாஸ்பியர்ல இருந்து படிக்கிறதுக்கு நீங்க ரெடினா ஆஃப்லைன் சூஸ் பண்ணுங்க. அண்ட் ஒன் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட், ஏன் மேம் செல்ஃப் ஸ்டடி என்னால முடியும்? இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட்டா. செல்ஃப் ஸ்டடி பண்ணும்போது யூனோ லைக் ஆல்மோஸ்ட் 1% ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு தான் செல்ஃப் ஸ்டடியில இருந்து நீட் குவாலிஃபை ஆகுது. ஓகே, நீட் குவாலிஃபை ஜஸ்ட் 1% ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட். ஓகே, செல்ஃப் ஸ்டடி பண்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ல 1% ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட் தான் குவாலிஃபை ஆகுது. ஓகே, ஸோ நீங்க ப்ராப்பரா பிளான் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ நீங்க ஐதர் நீங்க ஆஃப்லைன் இல்லைன்னா ஆன்லைன் ட்ராப் எடுக்கும்போது ஆஃப்லைன் இல்லைன்னா ஆன்லைன் பேட்ச்ல ஜாயின் பண்ணியே ஆகணும், இல்லைன்னா இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். ஓகே, ஸோ எஸ், ஸோ ஆஃப்லைன் பேட்ச் ஜாயின் பண்ணுறேன் நான் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும். எஸ், ஆஃப்லைன் அட்மாஸ்பியரில் படிக்கிறதுக்கு ரொம்ப லைக் யா எல்லாருக்கும் ஒரு லைக் யா அந்த ஆஃப்லைன் செட்டப்ல இருந்து எஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட படிக்கும்போது அந்த ஒரு ஃபீல் இருக்கும்ல. எஸ், ஆஃப்லைன் உங்களுக்கு வேணும்னா ஸோ யூ கேன் லைக் ரேண்டமாக அப்படி ஜாயின் பண்ண முடியாது. ஓகே, ஸோ ஆஃப்லைனில் போய் வேதாந்தோட ஆஃப்லைன் சென்டர்ஸ் அதே. ஸோ ஆஃப்லைன் சென்டர்ஸில் போய் நீங்கள் ப்ராப்பராக அட்டென்ட் பண்ணி கிளாஸஸ் அட்டென்ட் பண்ணி தே வில் கிவ் யூ லைக் என்ன டெமோ கிளாஸஸ். அப்போ அந்த டெமோ கிளாஸஸ் அட்டென்ட் பண்ணி அண்ட் அவங்களோட ப்ராப்பர் 1 year பிளான் எல்லாமே பார்த்து நீங்கள் ஜாயின் பண்ணணும். அண்ட் our ஆஃப்லைன் பேட்ச் இஸ் integrated with CBT mode. Okay, so it is enabled with CBT mode. So we know that 2027ல வரப்போற மேஜர் சேஞ்ச் தான் CBT. ஸோ சிபிடி நீங்கள் ப்ராப்பராக ப்ரிப்பேர் பண்ணால் மட்டும்தான் அங்கே போய் பேனிக் ஆகாமல் இருக்கும். ஸோ சிபிடி இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ சிபிடி ப்ராக்டிஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் இல்லை மேம் என்னோட ஃபேமிலிக்கு அந்த ஆஃப்லைன் ஃபீஸ் அஃபோர்டபுள் இல்லை மேம், அஃபோர்ட் பண்ண முடியாது மேம். ஸோ தென் no worries, we have online batches also. So online batches like here you can see, yes, what is it, yeah. So join. So offline batchல போகணும்னா first here you can see என்ன offline batch இருக்கு. போய் just இதுல என்ன உங்களோட நம்பர் கொடுத்து ஜஸ்ட் என்ன ரெஜிஸ்டர் பண்ணுங்க, they will contact you. ஸோ நீங்க போய் உங்களோட ஆஃப்லைன் சென்டர் விசிட் பண்ணிட்டு டிசைட் பண்ணுங்க. ஓகே, and here you can see yes for dropper batch and complete online batch இருக்கு. It's that is
vetri batch. So vetri batch la actually 3 variant irukku. So one is prime, another one is infinity, infinity plus. So நீங்க ப்ராப்பரா படிக்கணும்னா உங்களுக்கு infinity and infinity batch தான், infinity plus batch தான். Because இல்ல மேம் எனக்கு ஒரு கண்டென்ட் கொஞ்சம் தெரிஞ்சா போதும், இல்லனா மேம் கொஞ்சம் வீக்லி கொஞ்சம் டெஸ்ட் எல்லாம் எடுத்தா போதும்னா prime batches for you. So guys, we know that நீட்டுக்கு most important practice தான். ஓகே, மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் கொஸ்டின் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும், அப்போதான் உங்களுக்கு நீட் கிராக் பண்ண முடியும். ஓகே, ஸோ அந்த அந்த கோல்டன் பாயிண்ட் அதுதான். ஓகே, ஸோ மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் கொஸ்டின் ப்ராக்டிஸ். ஓகே, ஸோ அப்போதான் உங்களுக்கு நீட் கிராக் பண்ண முடியும். ஸோ ஹியர் யூ கேன் சி in our infinity and infinity batch plus batch ஓட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னா, here you will get it is actually infinity and infinity plus is actually CBT enabled test you will get, and in infinity and infinity plus batch you will get என்ன தத்துவா புக்கோட hard copy உங்களோட doorstepல deliver பண்ணும். And in infinity batch you will get n number, in infinity and infinity plus batch you will get n number of questions from a single topic. Okay, so ஒரு single topicல இருந்து you will get n number of question. Okay, so you can customize your test and all in infinity batch. And what is the speciality of infinity plus? So if you want complete offline features in online, okay ma'am எல்லா ஆஃப்லைனும் ஆன்லைன்ல கிடைக்கணும், பட் ஆனா எனக்கு ஆஃப்லைனோட ஃபீஸும் அஃபோர்ட் பண்ண முடியாது, then infinity plus is yours. Okay, so what is the speciality of infinity plus? உங்களுக்கு என்ன ஆஃப்லைன்ல கிடைக்குதோ அந்த சேம் என்ன எல்லா ஃபீச்சர்ஸுமே இங்க ஆன்லைன்ல கிடைக்குது. அண்ட் ஜஸ்ட் ஃபார் 19,999 rupeesக்கு. Okay, and here you will get a number of questions from a single topic, and you will get in a one-on-one mentorship, and you will get PTA meeting. Okay, per month PTA meetings இருக்கும், and you will get in a rank predictor. Okay, rank predictor especially NEET students க்கு rank predictor is very important. எல்லாரும் நினைக்கும் எஸ் எதுக்கு rank predictor எல்லாமேனு. ஸோ உங்களுக்கு ஒரு டைம் முடியும்போது தெரியணும், எஸ் எனக்கு இவ்வளோ ரேங்க் கிடைக்கும், எனக்கு இவ்வளோ ரேங்க் கிடைக்கும், எனக்கு இவ்வளோ நடக்கும்னு எல்லாமே ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் இருக்கணும். ஸோ யூ வில் கெட் என்ன rank predictor. Okay, you will get rank predictor. So here you can see prime, infinity and infinity plus ஓட batches variants எல்லாமே உங்களுக்கு இங்க பார்த்தா தெரியும். Okay, here you can see. So yeah, so after class என்ன கிடைக்கும், in class என்ன கிடைக்கும், எல்லாமே ப்ராப்பரா அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கு. So yes, so it is very important. ஸோ நீங்கள் ப்ராப்பராக டிசைட் பண்ணணும், ட்ராப் எடுக்கிறேன்னா ஐதர் ஆஃப்லைன் இல்லைனா ஆன்லைன் பேட்சில் ஜாயின் பண்ணணும். ஓகே, ஜாயின் பண்ணி ஆகணும். இல்லைனா செல்ஃப் ஸ்டடினா ஐ டோல்ட் யூ நான் ஒன்லி 1% ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் என்ன செல்ஃப் ஸ்டடியில் நீட் கிராக் பண்ணுறது. ஸோ ஐ ஹோப் இது உங்களுக்கு இந்த செஷன் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். கேன் ஐ ஏபிள் டு கிராக் எய்ம்ஸ் ஃப்ரம் யூடியூப் சேனல்? அடா யூடியூப் சேனல் இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் அடா கோபிகா. யூடியூப் சேனலை மட்டும் டிபெண்ட் பண்ணிட்டு யூ கான்ட் கிராக். ஓகே, பிகாஸ் யூடியூப் சேனல் ஈவன் we need Tamil Nadu teachers like 1 week ஒரு like ஒரு கோர்ஸ் அண்ட் சம்டைம்ஸ் என்ன கிளாஸ் கேன்சல் ஆகும். பட் ஒரு பேட்ச் கிளாஸ் எடுக்கும்போது லைக் அது ப்ராப்பராக போகும்டா. ஓகே, அதில் ஆல்ரெடி அந்த 1 year பிளான்ல தான், 1 year ஸ்கெடியூல் பிளான்ல தான் அந்த என்ன பேட்ச் ரன் ஆகுது. ஓகே, ஸோ அதனால நீங்கள் ஏதாச்சும் ஒரு ஆன்லைன் ஆர் ஆஃப்லைன் பேட்சில் ஜாயின் பண்ணுங்கள், அது உங்களோட கிட்ட தான் இருக்குது. ஸோ உங்களோட டெசிஷன் பார்த்துட்டு, உங்களோட பேரண்ட்ஸ் டெசிஷன் பார்த்துட்டு ஜாயின் பண்ணணும். இல்லாமல் இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். ஓகே, ஸோ உங்களுக்கு நீட் கிராக் பண்ணுறது செல்ஃப் ஸ்டடியில் ரொம்ப டிஃபிகல்ட் தான். ஸோ ஐ ஹோப் உங்களுக்கு இந்த செஷன் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் பாய்.